Previously we know about digestion. So what is digestion? Digestion is a process by which the complex chemical compounds present in the food are broken down into simpler substances that are readily absorbed and utilized by the body. Now we study about the mouth. The mouth is bordered by upper and lower lips. The lips help in closing the mouth during swallowing. আমরা যখন খাবার খাই তখন এটা হেল্প করে মাউথটা বন্ধ করতে এবং যাতে এটা ভালোভাবে চেবানো যায় এবং স্যালো করা যায় সেই জন্য লিপসগুলো হেল্প করে ইনসাইড দ্য মাউথ ইজ প্রেজেন্ট টিথ অ্যান্ড টাং ফুড ইজ টেকেন থ্রু দ্য মাউথ দিস ইজ কল্ড ইনজেশন সো হোয়াট ইজ ইনজেশন আমরা যখন খাবার খাই মুখে নিচ্ছি সেটাকেই বলছে নেওয়াটাকে বলছে ইনজেশন The food is broken down into smaller pieces or chewed by the teeth. Now, different types of teeth. Based on their different shapes and function, human teeth are of four kinds: incisor, canines, premolar and molar. Incisor কাকে বলবো? Incisor are the four front teeth at the middle of each jaw. প্রত্যেকটা জয়ে প্রতিটাতে চারটে করে একদম সামনে যেগুলো আছে তাকে বলবো incisor. They are chisel shaped for biting and cutting. So main function of incisor is biting and cutting. Canines. Canines are one on either side of the incisor in each jaw. প্রত্যেকটা জয়ের ইনসিসের পাশে একটা করে ক্যানাইন রয়েছে দে আর পয়েন্টেড ফর টিয়ারিং দ্য ফুড সো মেন ফাংশন ইজ টিয়ারিং premolar are two on each side of canine in each jaw they help in crushing and grinding the food the main function of premolar is crushing and grinding last one is molar are the last three teeth on each side in each jaw. They have broad, uneven surfaces for finer crushing and grinding of ingested food. আরও ভালোভাবে ক্রাশ করা গ্রাইন্ড করা ভালোভাবে করার জন্য এই মোলার টিথ রয়েছে এখানে আমরা দেখে নেব চারটে টাইপস অফ টিথ ইনসিজার ক্যানাইন দুপাশে প্রিমোলার মোলার এই চারটে টিথ the last molar on each side in each jaw is called the wisdom teeth. The wisdom teeth appears at the age of 17 to 20 years. In some people, however, wisdom teeth may not come out of the gums at all. Sometimes, in some people, wisdom teeth come out before 17 to 18 to 20 years. The human teeth develop into two sets during lifetime. The first teeth called the milk teeth or the temporary teeth. কারণ এগুলো একটা সময়ের পরে এগুলো ঝরে যায় তখন আবার কি নতুন দাঁত হয় consisting of 20 teeth 8 incisor 4 canine and 8 molar only appear in young children. The temporary teeth start falling out around the 5 to 6 years and get replaced with the permanent teeth by about 12 to 13 years of age. An adult human normally has 32 teeth in all, 16 each jaw. You as a child may have fewer, usually 28 teeth. The teeth cut and break the food into smaller pieces and also grind the food into a pulp so that it can be swallowed easily. The teeth also help the speaking. So the main work of the teeth first is it cut into smaller pieces and also grind the food. Second is swallow easily. It helps swallow easily and teeth also third point is teeth also help in speaking. Now we study about the structure of our teeth. The tooth is formed of three parts: crown, neck and root. The top portion of the tooth which can be seen is called the crown. The white hard layer which surrounds the crown is called enamel. Enamel is a hard substance in the
body. Dentine is the bone-like hard substance just below the enamel. It supports the tooth. Dentine forms bulk of the tooth and has a hollow space filled with the soft material called the pulp. Pulp has nerve and blood vessels. Now we draw a diagrammatic picture of tooth. This portion is called crown and this portion is called root. And crown is covered by enamel. Enamel is the hardest substance in the body. White hard layer which surround the crown is called enamel. This is dentine. Dentine is a bone-like hard substance just below the enamel. It supports the tooth. Dentine forms bulk of the tooth and has a hollow space filled with soft material. এটা পুরোটা soft material দিয়ে তৈরি called pulp. Pulp has nerve. And there are many nerves there which touch the gum. Here some blood vessel and nerve. This is the structure of grinding tooth. There is another structure here that is called neck. Neck is a single constriction between root and crown. Here the cement that covers the root meets the enamel. This is the neck portion. The root is the lower part of the teeth which is fixed in the jaw and is surrounded by cement. The aching tooth. Sometimes the sugary or starchy food that we eat gets stuck to the teeth. This along with bacteria on the teeth surface form a yellow colored film called plaque. আমরা যখন খাবার খাই ভালো করে মুখ না ধোয়ার ফলে এখানে দাঁতে স্টাক হয়ে যায় স্টার্চি অথবা সুগারি কোনো জিনিস খেলে সেটাতে ব্যাকটেরিয়াল ফর্ম করে এবং সেটা কালার চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয়ে সেখানে কি হয় প্লাক তৈরি করে The acid produced by bacteria slowly corrodes the enamel of the teeth and forms cavity known as caries. The bacteria then enter through these caries and start infecting the tooth pulp. This causes toothache and foul smell too. ব্যাকটেরিয়া কি করে এই পুরো ওই জায়গাটা নষ্ট করে সেখানে ক্যারিজ তৈরি করে যে নার্ভাস সিস্টেমে এফেক্ট করে তার ফলে আমাদের টুথেক হয় আর কি হয় পুরো দাঁত নষ্ট হয়ে যায় টুথেক ক্যান বি ভেরি পেইনফুল সামটাইমস if the bacteria invade the gums the tooth has to be pulled out যদি এটা একেবারে পুরো নষ্ট হয়ে যায় ব্যাকটেরিয়া পুরো গাম পর্যন্ত চলে আসে তখন কি হয় এটাকে তুলে ফেলা ছাড়া আর উপায় থাকে না if you take good care of your teeth they can last a lifetime sparkling white teeth add charm to your face and your smile care of teeth how can we care
our teeth. One should brush one teeth and gum twice a day, once in the morning and then in the night. We know we eat, drink and speak during the day. This constant movement slow down the growth of bacteria. যখন আমরা কথা বলি বা খাবার খাই তখন ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ স্লো হয়, কিন্তু যখন আমরা রাত্রে ঘুমাই তখন এটা বেড়ে যায়। When you sleep at night, the undisturbed bacteria can damage your teeth. So it is important to brush your teeth before going to bed every day. এটা কি করে? রিপ্রোডাকশন হয়, অনেক ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে যখন আমরা মুখ বন্ধ রাখি। কখন? আমরা যখন ঘুমোই। You must rinse your teeth or mouth after each meal. Very hot and very cold things should be avoided. খুব গরম বা খাবার বা কোনো ঠান্ডা খাবার খাওয়া উচিত নয় বা অ্যাভয়েড, যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করা উচিত। চকলেটস অ্যান্ড সুইটস প্রমোট দ্য গ্রোথ অফ ব্যাকটেরিয়া ইন দ্য টিথ. Extra care should be taken to rinse the mouth after eating too much of sweets and too many chocolates. And বেশি সুইটস চকলেট খাওয়া উচিত নয় এবং খাওয়ার পরে অবশ্যই মুখ ধোয়া উচিত। That is the process how we brush our teeth, up and down, back and forth, inside, from the top. The correct method of brushing the teeth. So we know about the mouth and our teeth. Now we study about tongue. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the mouth. মাউথের একেবারে শেষের দিকে যে ফ্লেসি মাস্কুলার অর্গান রয়েছে, যেটা টাচ রয়েছে ব্যাক সাইডে, তাকে আমরা বলছি টাং। টাং হেল্প ইন সেভারাল ওয়েজ। কীভাবে আমাদের টাং হেল্প করে? ম্যানিপুলেটস দ্য ফুড হোয়াইল চিউইং, খাবারটাকে নাড়াচাড়া করতে হেল্প করে। হেল্প ইন টেস্টিং দ্য ফুড, আমরা কোন খাবার খাচ্ছি সেই টেস্ট আমরা বুঝতে পারি। হেল্প ইন মিক্সিং ওয়াটার সিক্রিশন উইথ দ্য ফুড, দ্যাট ইজ সালিভা। সালিভা সিক্রিট করে, যেটা হেল্প করে খাবারটাকে একটা মণ্ড বানাতে। হেল্প ইন ক্লিয়ারিং দ্য টিথ হোয়েন ফুড পার্টিকেলস আর স্টাক টু ইট, যখন আমরা দেখি যে কোথাও আটকে গেছে দাঁতে বা অন্য কোথাও, তখন আমরা ওই টাঙের সাহায্যে সেটা ক্লিন করতে পারি। হেল্প ইন স্পিকিং, এছাড়াও আমরা কথা বলতে পারি। So there are main 5 functions of tongue. Now the salivary gland, what you call the watering of the mouth, is actually a secretion of saliva from the salivary gland in your mouth. আমাদের মুখের মধ্যে salivary gland আছে, সেখান থেকে saliva secretion হয়। সেই secretion of saliva হেল্প করে খাবারটাকে ভালোভাবে আরও ভাঙতে। এই ডাইজেশন শুরুই হয় স্যালিভার গ্ল্যান্ডের স্যালিভা থেকে। স্যালিভা হেল্প নিয়ে ডাইজেশন শুরু হয়। The saliva is secreted by 3 pairs of salivary gland. আমাদের 3 pairs of salivary gland রয়েছে, one below the tongue, second at the base of the ear, and third one the inner side of the angles of the lower jaw. লোয়ার জয়ের নিচের দিকে থাকে একটা, টাঙের নিচে থাকে আর কানের নিচে থাকে। তিন জোড়া 3 pairs of salivary gland are there in our body. Saliva is a fluid containing water, salt and slimy mucus. কিছু একটা মিউকাস থাকে, ওয়াটার আর সল্ট থাকে। It also contain an enzyme called amylase which converts starch into maltose. তাহলে এখানে একটা এনজাইম থাকছে, সেই এনজাইম হচ্ছে অ্যামাইলেজ, যেটা স্টার্চকে মল্টোজে পরিণত করে। আমরা যখন ভাত খাই বা অন্যান্য কার্বোহাইড্রেটস খাই, তখন সেই কার্বোহাইড্রেটসকে বা স্টার্চকে কী করে? মল্টোজে পরিণত করে। কার সাহায্যে? না এনজাইম কোথায় থাকে? না স্যালিভাতে থাকে, যেটা সিক্রিশন হয় স্যালিভারি গ্ল্যান্ড থেকে। এখানে রয়েছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, 3 জোড়া যে রয়েছে, 3 pairs of salivary gland are there. A piece of bread or boiled rice when chewed thoroughly start tasting sweet. আমরা যখন খাই শুধু ভাত বা শুধু ব্রেডটা যখন নিই, তখন কি হয়? একটা মিষ্টি
লাগে কেন লাগে? দ্য স্টেজলেস স্টার্চ চেঞ্জেস ইন্টু সুইট মল্টোজ, যে স্টার্চটা যেটা পলিকার্বো যেটা রয়েছে সেটা কি হচ্ছে ভেঙে কার সাহায্যে ভেঙেছে? অ্যামাইলেজ যখন ভেঙে দিয়ে ওটাকে মল্টোজে পরিণত করছে তখন এটা সিম্পল সুগারে পরিণত হচ্ছে। সেই সিম্পল সুগারের জন্য আমাদের মুখে টেস্ট লাগে। Now the function of saliva. It moistens and lubricates the mouth cavity and the tongue to make speaking and swallowing easily. এটা কি করে? লুব্রিকেট করে মাউথ ক্যাভিটিটাকে, তাতে খাবারটা ভালোভাবে ওখান থেকে ডাইজেশন তো শুরু হয়, ভালোভাবে একটা ডাস্ট হয়, সেটা কি হয় ইজি হয় অ্যাবজর্ব করতে বা স্যালো করতে। এছাড়াও কি করে? স্পিকিং আমরা যখন কথা বলি তাতেও হেল্প করে। ইট ক্লিনস দ্য মাউথ অ্যান্ড ডিস্ট্রয়েস জার্ম। স্যালিভারি যে স্যালিভা সেটা কী করে? ক্লিন করে মাউথকে, আর কি জার্ম ডিস্ট্রয়েড করে। দ্য স্যালিভা binds the food particle and make into a mass called the bolus. তাহলে বোলাসে পরিণত করতে, একটা খাবারকে ভেঙে বোলাসে পরিণত করতে যে হেল্প দরকার সে কী করে? স্যালিভা binds the food particles and make it into a mass called bolus. Digestion begin in the mouth. Saliva contains an enzyme amylase which help in the broken down of starch into simpler sugar form, that is maltose. So the carbohydrate or starch by the help of amylase convert into maltose. In the next video we study about esophagus, stomach, liver, etc.